Regardless of tribe, women of all ages gathered at the Dandora Social Hall to express the injustice they faced on the aftermath of the August 8th elections. We get to listen to an elderly lady who, despite of her age, she could not escape the jaws of rape. Unajua hii chaguzi imepita. Unajua vile Facebook ilikuwa. Kama mnaishi Dandora. Zile walitangaza tu hivi wakati ule Chebukati nakumbuka akisema ati kama unalala amka. Tukaanza saa 5 na akasema yale alisema. Yale tulipitia hapa chini. Nafikiria huyu mshosho anajua, ule mama anajua ni wale tunakaa nao. Now come Saturday, ilikuwa Friday. Come Saturday walikuwa tukikimbia, tukakula tear gas, tukafanya nini. And then saa 5 saa 6 tulikuja tukatulia, tukafikiria kumetulia. Nikatoka kwa nyumba, kwa mimi naishi pale chini kabisa. Nikaona nikikuja hivi juu polisi walikuwa wamekaa hapa kwa street. So nikaona nipite njia za chini. Kwa nilikuwa nataka huku juu huku phase 4 hakukuwa na business kwa inaendelea. So nikaona nikipita hizo njia za chini na itafika phase 5 angalau nipate kitu. Kwa sababu kumenyamaza na tukassume maybe polisi wameenda. Kumbe nilikuwa najidanganya. Wakati niliteremka tu mti mmoja hivi niende nipige kona moja, nikawaona. Nikashindwa sana nitakimbilia wapi. Vile mwenzetu amesema mbaba anaweza kimbia lakini wewe mama huwezi kimbia. Hata si kwenda steps 2 walikuwa wamenishika. Walikuwa polisi wawili. Na vile nimesema mimi ni Mluya. Na siwezi jua labda ule alinifanyia ni Mluya. Juu hiyo saa ikifika hawajuangi wewe ni kabila gani. But wamepata. Sema ukweli wenzangu, mimi nikisikia hiyo uchaguzi inakuja, sijui nitaenda kujificha wapi. Kwa siwezi imagine chenye niliona tena itametiwa. Na vile mwenzetu amesema hapa, sisi wa mama ndio huwa tunapitia kwa shida. Cause hata kama uko na mzee atakusaidia, anaweza hata toroka kuacha kwa nyumba. Cause mara utakumbuka, cause mimi nilikuwa naenda kutafutia mtoto chakula. Kama angekuwa mtoto labda singechukua. It was an emotional and tearful moment. They just could not hold it back. Lucky enough, we get a young lady who was strong enough to share her story. I'm at 7 years old, mother of 3. Now, in 2017, mi mambo ya siasa kupiga kura mimi sipigangi. Sitokagi nje. Kwa nini nimejipanga hiyo siku yote nilikuwa tu kwa nyumba. Tangu watu wakipiga kura hadi yanaonsiwe, nilikuwa tu hata hakuna tutakwenda nje kununua. Nilikuwa tu sawa mtoto wangu. Nilikuwa niko released kutoka prison. Nilikuwa tu nimeshikwa tu loitering. Nikapiga nyumba. Nyumba nilikuwa naishi nikashuka nikakomboa nyumba ya 500 pale. Kando na cinema barabara ya chini. Lakini hapo pa kuna nyumba mingi za ghetto za mabati. Ni the cheapest one. Hapo nikakomboa nyumba hapa panauzwa changa. Mama anauza changa hapo wawili. Nyumba mbili zinauzwa changa. Hiyo after nini tumekaa. Mimi kwa nyumba yangu. Nimekaa nasikia nafikiri ni polisi nasikia. Fungua hapa, unauza changa sasa usiku. Si unaona ni usikule kwa changa, si kule kwangu. Hawa watoto wanamulika tu ndio mimi nikaona ni polisi. Watakuja kutushika sisi wote. Mimi nikaingia chini ya kitanda kwangu. Mama mwenye anauza pombe, hebu itakuwa according to vile pia anachapwa ni mama mse. Akaanza kuniita nzako wapi? Na nyamaza, mwangalie kwa chini ya kitanda. Ndio huyu. Nikatoka sisi wote wakakusanya wote kwa nyumba zote, kwa nyumba moja ile ya changa moja. Na changazi kwa hapo hivyo. Mimi hapo nilichanganyikiwa, ni polisi plus na watu nikaa kwa kimoja.
Hata polisi niliona mtu amekuja na uniform na akasema mnaendelea, watoke na tukuna pale tulipelekwa. Sauti hizo za polisi ndio tu vile wanaongea. Sasa mimi nilijua ni poli. Ndio wako na machupa zingine, chupa mrefu, mapanga, wengine wamevaa uniform, haongei, lakini walirip kila mtu hapo. Tumekalishwa pale pamoja. Mtu wanatukocolea hivi, na kuna mama wazee wote waliripiwa hadi plus na mimi. Wengine wakaingiza kwa ile mano ya sewage, ile ukitetea sewage wenyewe waliingizwa hapo ndani, hata mmoja akavunjika na spinal cord. Changa ilikuwa inauzwa hapo, walitukunywisha kunywa, hata mimi chukua kunywa na ni vibuyu kunywa hivyo. Tulikuwa tumelewa juu na ile ni ya force, unachapwa wakature. Mimi hapo niliafter, mimi nilikuwa najua status zangu, nilikuwa negative, lakini after nilikuja kwenda hosi atukupima ati niko positive. Mimi sikuamini, nikakuka, lakini kutoka hiyo sisi jawaile, lakini hao watu walirepu watu kadhaa wala condom, na huyu anatoka kwa huyu anaingia kwangu, anatoka nje hivi hivyo, ndivyo walikuwa nadu. Yani tuko kwa room moja hadi hapo nje, na hakuna kinaendelea, yani hakuna usaidizi yoyote, ni pale tu kama fence pa kutoka, kuna mtu anaweza si kwa ploti. Wanaume wote walirepiwa. Sisi nilienda, mimi nikajipata gani kwa nafsi, na mimi nikajiaccept, na nilipata tu hapo. Mimi nachukia siasa sana, sipigangi kura, siwezi chukua ya vote. The stories I've had today are breathtaking, have taken me back to the drawing board, and I think as a country we need to just go back to the drawing board and reflect. Women have shared with us stories about the way they were raped. Women have told us about some Wakikuyus living in Luo-dominated areas, and they saw their husbands, their sons, being shot and being cut into pieces. Just the other day, we've seen those who were like Luos living in houses owned by Kikuyus, for instance, being threatened and being literally kicked out of their houses in the night. We've heard stories about police officers, moving into houses of women who are just in the houses. These are not women who are walking, on the road. And then they get raped to the point of they lose consciousness. There's even an elderly woman who was going to the market to buy food for her own child, and she just walked in the wrong place. She met a bunch of police officers or security officers, and she was just raped right there by the roadside. This is heavy. The police in Kenya needs to rethink and redefine how they want to engage with Kenyans. Of course, I know very many great police officers, both men and women, but from what we're hearing today, not all of them are so great. And depending on the circumstances, sometimes the sight of a police officer does not exude the confidence of security, but it then means that, what have we done this time? Are they coming to kill us? Are they coming to beat us up? Or are they coming to protect us? We all know that the core business of the forces is to, maintain security and protect property. And I think, the service to all Kenyans really should be their driving force. But I think all is not lost. Meshak Mtende, Beyond the Tears.